Si president mmoja William Ruto alisema Matiang'i ni mtu mdogo. So kama alikuwa mtu mdogo tena amekuwa mtu mkubwa hapo aende kufanya revenge. Mimi ndio nimeandika mtu anaitwa Kioni na wengine. You know we are the employer. But this and we have improved some who has no manners. You know he has no manners Kioni because Kioni was everywhere abusing the people who have employed him because from our salaries which we are deducted ndio inamulipa. Azimio is dead. Azimio imekufa. Barrio is any time we are looking for a place where tunaenda kushika. Unajua lazima utafute mahali unaenda kushika. So we are looking for a good ground mahali watu watakuwa wengi tuishika hapo hiyo maneno ishi. Nikiongea kama vipi sasa tuwaje maneno ya Nakuru Town West. We must exit Azimio and we must look for partners of like-minded like UDA, like ANC, let's say KK and the others so that we can move this country kwenda mbele. And I'm 100% sure hii watu ya Azimio naona wanapita kando wanataka wapite ndio William Ruto awaite. Sisi watu ya Kenya kwanza bwana, ukisema Azimio saa hii hiyo ni kunikosea sana. Let me tell you why Azimio lost. We were competing against each other. Okay, mpenzi mtazamaji wa Manoti TV, karibu katika kitengo cha Sema na Manoti 2023. Na siku leo nimeweza kufanikiwa kumpata mbunge wa Nakuru Magharibi mjini, Mheshimiwa Samuel Otara Arama. Tutakuwa tukizungumza naye tuweze kujua mambo ambayo yanajiri sasa hivi katika nchi yetu ya Kenya na mambo kadha wa kadha. Kwanza kabisa Mheshimiwa Arama, tunakupa pole kwa kuweza kumpoteza ndugu yako. Pole sana. Asante, karibu sana pia kwa kufika siku ya leo. Kwanza kabisa nataka kurudisha shukrani kwa wale wote walifika kwetu nyumbani huko Nyamira na wale wote walinisaidia in one way or another condolences kutoka kwa kifo ya ndugu yangu mkubwa alikuwa anaitwa Peter. Na nataka kushukuru sana watu ya Nakuru kwa sababu walikuja kwa wengi. Nataka kushukuru members of parliament, nataka kushukuru the deputy president wote wale walichangia hiyo masisi ikakuwa imeenda mzuri. Kwa hivyo nawashukuru sana na mimi tena naendelea kuwashukuru. Asante sana. Labda mheshimiwa, tukisalia hapo kwa hiyo mazishi kabla tuje kwa masuala ambayo yanatukumba sisi kama Wakenya wa kawaida. Pia mimi niliweza kuhudhuria hiyo mazishi ya ndugu yako kule Mongori, kule Nyamira County. Alafu nikaona pia siasa iliweza kuchapwa kidogo. Unasema unataka kusimama governor. Sasa nataka utuweke peupe. Je, unasimama governor Nyamira County ama Nakuru Town West ama Nakuru County? Unajua mimi pale sikusema. Mimi kama ulikuwa pale mimi hata sikupata nafasi niongee kwenda kusema nataka kusimama governor ama nataka kwenda kusimama Nakuru Town West. Ile kitu mimi najua moja ni kwamba mimi ni mheshimiwa wa Nakuru Town West. Na ni mapema sana. Unajua ukichaguliwa huko na kazi ile umechaguliwa uende kufanya. Hiyo kazi ndio unaendelea kufanya. Ikifika kwenda hapo mbele kama umefanya hii kazi, unajua ukiona watu wameanza kusema they say that dalili ya mvua ni mawingu. So watu wanaanza kusema ni kwa sababu pia mimi nimetoka huku Nyamira, huku ndio kwetu. So kama watu wa Nyamira wanaweza kuja waseme Mheshimiwa Arama umesaidia watu wa Nakuru kiasi, wewe kuja hapa pia usaidie. I cannot go to siwezi kwenda Nyamira niende kusimama member of parliament. I cannot go to Nyamira niende kusimama kama kiti ya governor. But it's just because it is still a lot of time. Ni watu wameanza kusema kwa sababu sometime back wakati watoto walifanya KCB wengi kutoka Nyamira walipata shida. Si Nyamira peke yake, hata Kisii town. Mimi ni mtu napenda kusaidia watu tu, si ati kwa sababu ya kitu fulani. Because watu wananilia wanasema mheshimiwa mtoto amepita. For example yuko mtoto aliitwa Alliance Boys alikuwa amepata max 410 kutoka huko kwetu Nyamira. Wakaweka social media, nikasoma ile watu wakanipigia simu. It chance that this child is a neighbor of my sister where my sister is married. So wakati walinianza mheshimiwa sio tusaidie, nikawasaidia. Mwingine akasema kutoka huko, mwingine alikuwa ameenda university. Nikaendelea kuwasaidia, si ati kwa sababu nataka kwenda kusimama governor huko because it has nothing to do with the campaign, si maneno ya watu wanasema, lakini nikusaidia. But if I find today watu wamesema Arama kuja utusaidie Nyamira,
I can't state I can go there because ile watu wanasema uende kukupea kura ni watu wa huko nyumbani. So ndio uliona kwa Masisi wakati watu walianza kusema ati Arama kuja hapa ukuje kusimama gavana, uliona watu walianza kupiga kelele, wengine wanasema ati hapana, wewe rudi Nakuru mahali wewe umejulikana kila siku. So mimi nikauliza what's the difference between me and these members, kwa sababu hata pia hao wanaishi Nairobi. Hawaishi huku mahali, hata fika wakati ya kura wanaenda wanatafuta kura wanarudi wanaenda Nairobi. Mimi what is the difference between me and them? Kwa sababu watu ukiangalia hapa iko nyumba mimi najenga hapo. Wakati nimekuwa huku Kisii juzi, wakati ndugu yangu wameaga, I didn't even have a place to sleep. Lakini na nyumba yangu uliangalia uliona nimefika among first floor. Watu wanauliza ni kwa nini unajenga nyumba? Na imagine hapo ni kwetu, mtu anauliza maswali ya kwa nini wewe unataka kujenga nyumba. So mimi nikawauliza si ni kwetu. Wanasema ati hapana, wewe enda Nakuru. Na hapa Nakuru sasa nimejenga. Would I be operating from here kwenda Nyamira na kurudi hivyo anything happens again, ama nikienda kusalamia watu. So watu wanaangalia nyumba wanaanza kusema hapana, hii mtu kwa nini anajenga nyumba? You know that was a question kila mtu alikuwa anauliza. You could even see wakati mtu anasimama aanze kusema ati wewe Arama rudi Nakuru uende kusimama kura hapo. And then we have a whole 4.5 years which we need to now work and see whether the people gave us this work ya kuwa mheshimiwa kama Nakuru Town West umefanya, kwa sababu mimi niko na kazi ya kufanya. But at the same time siwezi kukutaswa ati nikose kuenda kwetu mahali mimi nimesaliwa, kwa sababu huku ndio nimesaliwa. If anything that's where I'm supposed to fight for any seat which I want. Na ikifika wakati hiyo 2027 sitakuwa peka yangu, utakuwa na watu wengi wanaenda kusimama kura huku Nyamira. So if I say among there, I would be among the people wale wataenda kusimama kuwa gavana. And of course siwezi kutoka Nakuru Town West niende kusimama MP huku kwetu, because that's another constituency just like this one which is here. One, ile shida nimeona imepatikana Nyamira ni kwamba wale viongozi pale watoto wengi hawajaweka mkaso ya watoto kuenda kusoma elimu. And you know basically we need to get watoto waende kusoma, especially wamepita wameenda mashule mzuri. Mimi naona wako na shida kubwa sana. One, we have pasali, of course, hiyo pasali hajakuja sana, hajakuwa ekuji vile natakikana. But as leaders and as a leader who comes from Nyamira and Kisii, we must be able to assist poor students who have passed well and who have been called to good schools so that they can become leaders of tomorrow. That's my interest. And if I'm going to fight for any seat in Nyamira, I'm going to fight because I really think that I can be able to assist those poor children who have been called to schools and they cannot be able to go, and because we want future leaders. That's why. But if I find out that the leadership which is there, they are doing what pertains to education, ukiangalia maneno ya mabarabara ni shida kila mahali. You just compare Nakuru Town West how it was wakati nilichukua mara ya kwanza na mahali nimeifikisha saa hii. Na uende uangalie Nyamira in general. There are no roads. There is nothing. Hakuna, you know, even when I was going home, my home in Mungori, amwezi kupitana na magari hivi. Sasa ukiona gari kutoka pale lazima usimamishe huko, ndio magari yote bidha na wewe ndio uanze kuenda. Which I think is negligence in one way or another, because pesa iko mia sit in transport committee. And then these elected leaders should be able to put budgets. You know, you can just make a budget ya vitu kama barabara. Of course, the ones who are there now, most of them are new. Na hiyo ndio shida imekuwa Nyamira. I can just talk about Nyamira because that's where I come from. The problem with Nyamira is that watu huko wataki kurudisha member of parliament twice. You know, if you return a member of parliament once, usipomrudisha twice, once hawezi kuwa amefanya maendeleo. Because lazima aende ajue vile parliament ina operate, vile unaweka budget ili uende kupata barabara. So mtu anaenda mara ya kwanza, sasa ile amekaa kidogo, wanakuja wanamtoa.
you know, it becomes a problem. But if they would be able to be returning members of parliament twice, then development itakuwa, especially kwa maneno ya mabarabara. Let's look at for example West Mugirango, where I was sitting in the same committee with Honorable Kemosi. Kemosi alikuwa ameweka mabarabara, lakini sasa wakamtoa. Yule mwingine amekuja Steve, hawezi kujua hii mabarabara ilikuwa imefika wapi, so anaanza upya. So I'm really, and look at your West Mugirango. Look at now, not Mugirango, where Honorable Joash Nyamoko comes from. And I'm telling you, you will see what is going to do there. Atafanya mzuri sana huku kwa sababu Maria alikuwa amefikisha barabara, because I know Maria barabara zake siko. Now because you are with him in the parliament, is now supposed to, is following, because every morning anabiya anasema Mheshimiwa Arama zile barabara zangu niangalie vile simefika. So I'm able to watch because he came back. But now when you find these other new members, they can't know even now how to follow these things. You will find a member of parliament who's new parliament is being misled that the PS is the one who can bring a tarmac road, CS is the one who can bring, but that's not the case. I was laughing. Niliona members of parliament wanatembea wanaenda kwa CS wanataka parapara. You know, the CS cannot give you a road. You must start from parliament, because we are the people who give budgets. So I'm really praying hard. Naomba wale members of parliament wamechaguliwa wakati wale wako bunge. Mimi naomba sana watu ya Nyamira kama 2027 wawarudisha, so that ndio waendelee ile miradi watakuwa wamejua vile miradi yanafanywa. So watu ya Nyamira msikue ati kila siku mnaweka mtu tamu moja mnatoa mnasema sijui, hata kuwa uwezi kufanya kitu tamu moja. Hata mimi wakati niliingia mara ya kwanza parliament, ni kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi kwa serikali, nikajua vile maneno yanafanywa. That's why we started doing zile vitu zilikuwa zimekuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo watu ya Nyamira nawaomba na wasi msikue kazi yenu ni kuweka mjumbe tamu moja. Weka mtu tamu ya pili, akishindwa kufanya, ukiona hajafanya kitu then nao mtoe ndio mweke mwingine. Labda mheshimiwa, tukimalizia hii siasa ya kule Nyamira, labda uhusiano wako na Joash Nyamoko ni upi? Kwa sababu pia niliweza kusikia fununu za hapa na pale, kuna yule ambaye atasimama governor, kuna yule ambaye atasimama deputy governor. Kati yako na Nyamoko, labda uhusiano hiyo ni gani? You know, Nyamoko, I can say Honorable Nyamoko is doing his second term, and Nyamoko has been a speaker. Nyamoko, before he became a speaker, he was a very senior civil servant. I know because I used to go there. Nyamoko alikuwa anataka kusimama kura kitambo, hata kabla sijataka kwenda kusimama. In fact, there's a time we approached me, long time. Nikaenda kuwa chief campaigner wake, nikisimamia settlement schemes. Without settlement scheme, that time when he wanted to fight. But unfortunately, immediately wakati tunataka kwenda kuingia kura, his father passed on na akawaachia hapo. So Nyamoko ni mtu pia ako na experience ya siasa. If you look at the way he handles issues, he's a sober, level-minded MP. For the short time I've known him, from the time he was elected, and that's why he was re-elected, because he knows what his people need, and that's why he has been re-elected. Now the question of fighting for governorship, it lies with him. He's the one to decide whether he is fighting or not. And to me, Nyamoko is a world competitor. If I say today, akienda kusimama kuwa governor, Nyamoko can make a good governor, because he's sober-minded, and we will support him if he says he wants to fight. Likewise, I also believe that if people say that they want Arama, I don't think he will have a problem, because I'm also a world competitor. We can agree with him. I don't need to want to fight in Nyamira if we have a governor who is going to help people. Because, you know, my worry is, and why I might want to fight, is because I can see back home where I come from, there are many issues which the leaders who are there, they are unable to tackle. But if today Nyamoko says he's going to fight, I won't have a problem. And I'm sure Nyamoko is also my friend. He will not have a problem with me. So we will see, talk and see
who is who. And don't forget that also we come from the same clan with the Honorable Benny Momanyi. Honorable Benny Momanyi is my brother from home. Alikuwa amesimama kiti ya gavana, ndiye alisema siku ile ulisikia alisema ati watu mheshimiwa Arama wasikudanganya ati wanakuja kupea kura, hata mimi walidanganya hawakunipea. Lakini is also not an easy person unasema ati is a walk over. He has been a member of parliament twice. He tried governorship, he could not get. There is rumor that the elections in Nyamira County were bungled. They said that okay, there was a petition which didn't go through, but the Honorable Benny Momanyi says that his votes were stolen. And you know we come from the same clan, so there's no way I can run, and at the same time Benny Momanyi is running. If we say he's running, I can, see last time mimi niende kusimama kura. I can well tell him that because we want to support someone who can help the count of Nyamira, and somebody who can be able now to bring all of the clans. The problem with Nyamira, I think, is clanism. Our clan could be the largest, but we want to tell the people that you should not vote people in because of clans. We want the people who are going to assist poor students, people who can come together and talk with the national government. We build roads for our people who can be leadership. Then we see how we can bring water. We have electricity. We are lacking behind. We are lacking behind in almost everything. So I think Honorable Nyamoko, to me, is a person who can be able, because he's doing his second term, and the way I know ile vitu anaangazia sana, nikimwangalia kwa constituents, mi naona anaweza he can make it. But nikisema hata mi naenda kusimama pia, I would tell him we come together as he said that time. Isaria ni mapema sana saa hii kuanza kusema ati unaenda kusimama kiti gani, unaenda kuwa wapi, because there's still time. But we will be, I've said I would be going to Nyamira from now henceforth. I would be walking there to see how people are behaving and seeing what those leaders are doing, so that ndio nijue kama ndaenda wapi. Pia Nakuru is also a county. Hata Nakuru is a county. Is what I'm saying. Siwezi kuwa mjumbe miaka yote ati because hata watu wengine wananiambia ati enda tano tu peke yake ndio hiyo ndio. So even hata nyingine itaisha. So mimi nafikiria ndaanza kutembea hata hapa Nakuru, ndaanza kutembea kila mahali, niendelee kuona vile watu wanasema. Then ikifika wakati hiyo I can wait. Nikiona hakuna, I can even stop fighting for any seat. Then we to assist yule ataenda kuwa president wa Kenya, because hata yeye akikuwa president, if we have a good president, then maendeleo pale itaendelea kuwa kila mahali. You don't need to be a member of parliament or a governor to assist your people. You can be somewhere where you can get an hearing from the president, the deputy president or the governor, so that you can assist the people. Labda tuachane na Nyamira. Sasa hivi uko ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, uko katika Jubilee ambayo iko ndani ya Azimio. Tumetoka Azimio. Mshatoka Azimio? Of course tumetoka. So sisi sasa hii ni watu ya Kenya Kwanza. Ama hujajua namna hiyo? Sisi ni watu ya Kenya Kwanza bwana. Ukisema Azimio sasa hii, hiyo ni kunikosea sana, kwa sababu sisi tumetoka Azimio, tuko sasa Kenya Kwanza. Labda kisheria bado hamjatoka. Tumetoka. We have, when you have shown an intention of moving out, this is like when you are married, uko na bibi, mumeletana shida, umeenda kotini kufile divorce. So before the divorce comes out, you cannot say that we are still together. You are in the process of divorcing. Therefore, kila mtu anakaa kwake, is just kumalizana, so that you mtu aende kwake. We have done it. We nowadays we cooperate with we have a cooperation with the KK. You could see, mimi nimeenda State House mara mingi, and why we are going there ni kuenda kueleza serikali sasa we are in the process of joining KK, so that we sort of hii maneno ya Azimio. Simply because you can see, unajua watu wengi sijui kama siasa yake inakuwa namna yangu. Okay, yangu inaweza kuwa mimi si mwanasiasa sana. I cannot say that I'm a professional in politics. But tukienda kura, iko wale wataenda kushinda na iko wale wanaenda kushinda.
mkimaliza kura iko wale wameshindwa na iko wale wameshinda. Sasa mimi niko kwa ile category kwa wale walishinda. Na iko ile category ya wale walishindwa. Sasa wale wameshinda wako na kazi ya kufanyia raia wale wamewachagua. Na wale wameshindwa hawana mahali wanaenda. So they are just idle. Then what are idling? They can be idling everywhere. That's why you can see them everywhere. Mimi niko na kazi ya kufanya. So kwa sababu niko na kazi ya kufanya, nilitafuta rais na nikatafuta watu ya KK, nikatafuta deputy president, nikamwambia kwa sababu mlishinda pande ile na mimi nimeshinda pande ile, wacha tu muungane sasa tufanye kazi ndio tusaidie watu yangu ya Nakuru Town West constituency na watu ya Nakuru County. Nikatafuta governor Madam Susan Kika. Nikamwambia kwa sababu umeshinda na mimi nimeshinda, wacha sasa tuungane tufanye kwa sababu at the bottom point all what people need ni maendeleo na hiyo that's all what they want. Maendeleo utaenda kufanya wapi? Unajua nilishangaa kuona watu wanauliza wanasema ati sisi ati Arama ameenda kufanya nini State House na yeye ni mtu ya Azimio. And I'm 100% sure. Hii watu ya Azimio naona wanapita kando. Wanataka wapite ndio William Ruto awaite. Hivi William Ruto today call si watu ya Azimio State House watakimbia. Sasa sisi tukienda mbele wanauliza tunaenda kufanya nini, lakini hao wakiitwa leo watakimbia. Hakuna wakati utakuja kuuliza Arama ati sisi tunataka kwenda State House. Na nilishangaa watu wanasema ati maendeleo yapatikane State House. Maendeleo yanapatikana wapi? Who is the head of state? You know, the State House does not belong to, it's not the residence of the president per se. Yani si kwake. That's the government, it's a government office inaitwa State House. That's where everything is. So usipoenda pale ukikosa kufunguliwa milango vile William amefungia hii watu wengine ya Azimio, ndio nana wanapiga makelele na ndio Ligati kila siku anasema. Unajua Ligati Ligichi kila siku anaeleza anasema wewe usitishwe, sisi uko na wewe usiende maneno ya handshake. Because remember in 2013 I cooperated with the government then which was led by Uhuru Kenyatta. What happened with Raila Amolo Odinga? He chased me out. I was whipped from all the committees. And the reason walikuwa wananiuliza ni kwa nini wao wameenda kuongea na Uhuru Muigai Kenyatta na wao you had no ODM. Siku hiyo kulikuwa na ODM na siku tulikuwa na Jubilee imeshikana na URP. Ilikuwa TNA. So wakaniletea shida. Wakanifukuza kwa makamati. Wakasema wewe Arama ulikuwa umechaguliwa na ODM, you have no business kwenda State House, bra they brought a lot of issues. Nikakuwa whipped. I could not attend any PJ ya ODM because ukienda huko wanaleta shida. So mimi nikaendelea kufanya kazi na Uhuru Muigai Kenyatta na William Ruto. Actually William Ruto is the one who took me there. Unaona ndio nikaleta maendeleo nilifanya my first term. In the process wakati tunaenda nilienda 2017 nikachagua na Jubilee. Ile mtu ya kwanza aliingia State House kwenda kufanya handshake ni Raila Amolo Odinga. When he went there tunataka asimama atueleza atuambie alipewa nini, because it's like iko kitu unapewa no State House ila anajua anaambia watu, and you know it is even very wrong and unacceptable for a person who wants to be the president of the republic kusimama kuambia mtu yule amechaguliwa kama mimi na wale wengine atu wanaenda atu wamekuwa maraya. A language which is fariga, which is not even supposed to be used by somebody of that kind. Wakati alienda akaenda kufanya handshake State House, alikuwa nini? What was he? Hiyo ndio walisema hiyo handshake ilikuwa kulete amani na umoja nchini Kenya. Alimwambia sisi tukienda, nani alimwambia sisi hii tulienda yetu kuona president na deputy president si ya kuleta amani? Nani alimwambia hivyo? Sasa ulipeleka tubuzi. Labda Mheshimiwa Arama, acha nikuulize swali ambayo imekuwa pia ikiweza kunikanganya na pia imekanganya Wakenya wengi. Sasa hivi party leader wa Jubilee ni aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Hajazungumza mpaka sasa hivi. Nyinyi mshajiondoa upande mwingine, mnasema umeingia kwa serikali. Leo Uhuru akiwa upande mwingine ndio party leader anasema bado wako na Raila Amolo Odinga. Amewazungumzia kuna kitu ambacho labda atufahamu. Manoti wacha nikuambie, there is a big difference now between elected members of parliament ya Jubilee and the president of the former president who was a party leader of Jubilee.
Na umesema mzuri sana ya kwamba hajawahi kuongea. Hiyo ndio swali hata sisi tulikuwa tunauliza. Hatumuoni mahali yako. So are we going to be elected? Watu watubebe ubongo yetu wao wanatembea naye kila mahali ati kwa sababu ukisema turn left, you turn left. When you think that if you turn left, it's not the right thing to do. Uhuru Muigai Kenyatta, according to me, according to the law, the one I know, which we passed when I was in parliament, after 6 months from elections, the whoever who is a president is supposed to exit from politics. So I'm expecting that 6 months, the Uhuru Muigai Kenyatta would exit from the system of politics, so that in the other sisi tujipange. Kama you can never be a party leader of nothing, you know. We are the members of parliament, as you can see, the total of us, 28 members of parliament, plus 2 senators, ndio tumesema, we must look for our own destiny. And our own destiny is looking for like-minded parties like KK, kama UDA, that is now Kenya Kwanza, and others, so that we come together, we continue building hii nchi yetu. Hii nchi si ya William Ruto peke yake, ni sisi wote. So Uhuru Muigai Kenyatta, yeye according to me, mahali amefika, yeye amestaafu. It is even very, very wrong for somebody who has been commander in chief. Na hiyo heshima yote muone ameenda kupanda gari nyuma. Ati sasa umeanza kuwekwa tena uende kuwa campaigning manager ya mtu kama Azimio sasa. Is right. Ni right yake kwenda hapo, but you think is right. It's not good. When we see our former head of state kwenda hapo, mimi ningemshauri tu yeye let him relinquish the seat of Jubilee Party. Let's get somebody else. Already we have put the Honorable Kanini Kega, is the acting party secretary general, in the place of Bwana Kioni. Kioni has been going to rallies saying that he is representing Jubilee, meaning he is representing me. Me, I'm elected, Kioni lost. So that's why we said that because at least Karinika is a member of Yara. We are members of parliament, and we are going to overall Jubilee. And we look for partnership with other minded parties like UDA, that is KK, so that we can make relevance. You know, you cannot call yourself a Secretary General without members of parliament. Mimi nakatwa mshahara. Actually, inaenda kwa chama. We are paying 20,000 every month. And remember, mimi ndio nimeandika mtu anaitwa Kioni na wengine. You know, we are recent lawyer. But this we have employed somebody who has no manners. You know, he has no manners, Kioni, because Kioni was everywhere abusing the people who have employed him, because from our salaries which we are deducted, ndio anamulipa. Lakini yeye hana manners. Yeye anaenda para anaongea. You cannot talk with your employer, the person who has employed you, the way he talks. So we have sacked him. We have brought in Kanini Kega, and we have put the other people minded who would push our agenda. And the next agenda is we dissolve, we move out of Azimio, we join KK and others, so that we move the country forward. Mheshimiwa, sasa hivi ni serikali ya Kenya Kwanza ambayo inaongoza, lakini tukijaribu kuangalia nchi yetu ya Kenya, unaona kama inaenda the right way, kwa sababu uchumi, kila kitu kimeharibika. Gharama ya maisha iko juu. Unasema umeingia KK, unaona kama maisha iko sawa? Lakini wacha nikuulize Bwana Manoti, ni wakati gani hiyo uchumi ilikuwa mzuri? When was it? Because hiyo uchumi ilianza kuharibika. Ni nani inatakikana apiwe karere kuhusu hii maneno ya uchumi? The president. Not the president. This president is only in the office for just 6 months. Imagine from the time he was sworn in, just after 6 months, he found the economy where it was. Now, can you blame him for the economy? Because he's trying to fix. But because these people plundered, and you know, I also agree with the KK, ya kwamba
hii planda yote ilifanywa na ile previous government, ile serikali yao pia, because hata deputy alikuwa, you know, that time even the president was with us. Tunasema the president myself and others, lakini the difference between now the deputy president that time who was in Jubilee alienda akawekwa kando wakati watu walifanya handshake. Unajua alienda akawekwa kando, and I think you people know. And you know, itakuwa ni makosa kubwa sana mimi kama mheshimiwa Arama nikijua kabisa ya kwamba William Ruto alikuwa amewekwa kando ya serikali, nianze kusema ati hapana, hata yeye is part and parcel of it, because mtu kama mimi Jubilee member of parliament, serikali ya wakati hiyo, but I don't see that level hapo juu ya kutengeneza serikali yangu ni hapa chini. Lakini kusema ukweli, wakati handshake ilifanywa, that's the time tulianza kupata shida. And if you look at unajua mimi nimekaa na president sasa huyu William Ruto for some time, because from the time I became a member of parliament, that's the time I started dealing with him on a close range. And according to me, if we get the support, ako na maono. For example, in maneno ya housing, I was sitting in the committee of transport and public works where housing was. We went to the State House and we were talking about housing. There is some levies, there is some percentage which the employer is supposed to give the employee akatu na hii akatu hii maneno ya housing tu, hii manyumba tunajenga hiyo unaona affordable houses. That's the time I come to realize that that was the brain behind hiyo nini ilikuwa ni deputy president by then William Ruto, who is the president now. Because when he could explain what we need to do about these affordable houses, I could see everybody was nodding, anasema ni sawa. Lakini Uhuru Kenyatta anajaribu kusema ni kama kukua ameelewa kabisa. And then wakati William aliwekwa kando, that's ndio maneno ya Kenya ilianza kuharibika. Wakati aliwekwa kando, unakumbuka wakati aliwekwa kando, they created the president gave some executive orders where majukumu yake ya William Ruto yote ilipewa ndugu yangu bwana Matiang'i. Na Matiang'i sasa ikakuwa ameanza kufanya kazi ya deputy president. Deputy president ikakuwa amewekwa kando, yeye wakasema ameanza kutangatanga. Na sasa ile ametangatanga, unaona sasa amekuwa president ya Kenya. I'm sure if is given time, economy mahali alikuta mahali iko ilikuwa imeenda, the economy was just bad. He's trying, so we cannot charge him at the moment. Last month tumpe mwaka moja, miaka mbili, then we can see mahali tumefika, because hii maneno yote ya mabarabara, the president was telling us an example where hii barabara kutoka Nairobi kuenda Mau Summit, barabara kutoka Nairobi kuenda Mau Summit, I sit in transport committee, it was given to one of the French companies here wanatengeneza barabara. When you convert ile pesa contract, when you convert 1 kilometer of a road, 1 kilometer kutoka hapa 1 kilometer, na ile contract wamepewa is costing 1.5 billion. 1.5 billion a kilometer. Hiyo ni kweli serikali ambayo ilipita, lakini sasa hivi hiyo contract wali cancel. No, haja cancel. The president has I think according to what he said, he has told them that it's not possible, that 1 kilometer of road. Tuliweza kumsikia CS Murkomen alisema kwanza wametuliza mambo. No, wametuliza because you know when you calculate, you know some of these things were the president could not know. It was done by the previous government. But when you convert the total sum of money awarded divided by the number of kilometers from Nairobi mpaka mahali inaenda kuishia, then you 1 kilometer is 1.5 billion. Sasa hivi hiyo project imesimama. Ekuwe imeanza, so it was because wakati tulienda kule ilisimama, but the award had been given. But do you think it's right for the president of this republic to just watch that the 1 kilometer of road is being done with 1.5 billion? So that's why he has given them an option. Maybe I think he must give them an option that in Kenya 1 kilometer of road is not met with this much money. What it means is that the previous people who want that ministry,
they were just stealing, maybe because they knew they are in the office for the last time, so they exaggerated the prices wakakula pesa. So kama French government ilienda kapeana pesa mahali alipeana, that's not the business of the present president. Let him stop it. Let him stop the construction of the road. Let's agree that 1.5 billion is too much. If they come down, they will proceed. Labda mheshimiwa, niko na maswali mawili tukimalizia kabla tuje kwa swali la mwisho la ndugu yako Daktari Fred Matiang'i, kwa sababu mmekuwa very close in the last regime. Kuna hii tunasema ni People's Baraza ambayo inaongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga, ambao wanazunguka Kenya mzima, na hapa Nakuru County wewe ndio ulikuwa umeshikilia Azimio, lakini sasa hivi yuko kabisa. Unaona kama hii public baraza ama hii mikutano ambayo Raila wanazunguka kila county, unaona kama iko na umuhimu wote? Ni wakati gani Raila hajawahi kuzunguka? Si every after election yanazunguka, it's just normal. But I can tell you unajua kufunga pao, if the delivery has not seen it, that's the matter how you scored. Ukienda ufunge na mkono kama delivery hajaona, hiyo bado ni pao. Kuna VAR. So hii maneno ya kuzunguka, I think is the right. Na yeye nakubalika, but to me it's not making any sense to me. And to me as Arama, member of parliament in Nakuru Town West, it's not making any sense to me. Na wanakuja kwako pale Mazembe wiki siku chache zijazo. Nani let them come. Me, I will not be there because I've said it's not making any sense to me. And you know, I was even laughing wakati niliona actually I saw your clip yako ndio niliona ati sasa watu ya Azimio wamejauana na Nakuru wameanza fresh. You might think tunaenda kura kesho. Ati sasa wamejauana watu ya Azimio. Azimio is dead. Azimio imekufa. Saa hii we are waiting for the dead side tunaenda kuishika when we are going to party. Azimio we are waiting. Azimio imekufa kabisa. Of course imekufa. Hata ungeuliza leo, wewe jiulize swali moja tu. Nani atasimama kura ya president in 2027 between Raila, Kalonzo, Wajakoya na Martha Karua? Nani anasimama? Ni nani? Ndio juu yeye anaenda kukufa. There is nothing iko. Ile watu wanataka kuongea tu huko. Even actually unajua wakati nimeangalia hapa Nakuru watu wanataka kukuja. Hata wakikuja Nakuru Town West pale Mazembe wataishi hapo mwaka yote. Si they already come one day and go. So wakienda wakitoka na sisi tunaita watu Mazembe tuwaambie ni kwa nini tumeingia KK. Kwa sababu sisi tunataka barabara, tunataka mataa, tunataka kufanya hiyo kazi yote. Hiyo huwezi kupatikana ati tumeleta watu Mazembe. People are, and I started by saying this, there are two categories of people when we go to elections. They are, at the end of the day, there will be losers and winners. Those ones who have won, they come together. Those ones who have lost, they go together, the other side. So those ones who are coming to Mazembe, they are the people who lost. Let them go and talk their things. Mimi sikupoteza. Wacha wende waongee maneno yao ya hiyo watoke. Na sisi tutana wale tumeshinda ni ile president hapo tukuje tuongee tukisema maneno ya maendeleo. And that's what people want. Watu wanataka watoto wao waende shule. Sasa the former regime wakati tumeshinda kura, CDF had been taken away. CDF pasari. CDF ilikuwa imechukuliwa. And you can imagine, mimi hata nilikuwa na wasiwasi kuliko hata ile watu hata kuliko wasiwasi zaidi kama niko na mtoto anaenda kusomeshwa na pasari. So tulienda kupembeleza the president. In fact, I was the first person who went to State House mwanzo. Nikamwambia Your Excellency, please, before even you talk about anything, CDF. Na akasema CDF itarudi. Si imerudi. So that's all what we need. So wakati uniona hii watu wanapita round na wakati CDF imesimamisha hawakusema na wao ndio walikuwa wamefanya handshake, then I just see those are useless people. I cannot associate myself with them. Hivyo pia mheshimiwa, hii makataa ambao wanapeana hizi ultimatums, wamesema wamepeana 14 days, siku ya leo labda ni 9 days. Wanasema bei ya unga iko juu, inafaa irudi chini. Bei ya mafuta na kila kitu. Hii maneno ya unga kama hiyo makataa labda ni bado ni useless. Manoti. Hii unga ilienda juu lini? So you found it, si you get ilifanya kama unga iko juu. Hii watu ya Azimio walikuwa wapi? Kwa serikali. Si walikuwa kwa serikali. So what are they asking William Ruto? William Ruto alikuwa amewekwa mbali, alikuwa ametumwa. So yeye akakuja akakuta unga iko juu. So mnamuuliza nini? How can you ask him that unga iko? You know, it's even shameful
For example, do is in Azimio kuongea kuhusu maneno ya unga when you know very well that wewe ndio ulikuwa kwa hiyo serikali. Mheshimiwa, maasla sasa hivi wanateseka. Na maasla ni wale ambao waliweza kumchagua Rais William Ruto. No, si lakini sasa hizi maasla wamerudi upande mwingine wa Azimio. Sasa Raila anaongea lugha ya maasla, lakini Ruto, hata tukijaribu kuangalia budget yake ya State House within 4 months imeisha. Sasa wacha nikuambie, iko pesa ile imewekwa ya Asuras Fund. Si Asuras wamepata, kwani hiyo pesa imeenda wapi? Anasema ni kidogo sana, 500 haitoshi. 500 sasa kama umepewa hiyo ni pesa mingi sana, because ni pesa unajua, acha nikuambie Manoti, to me 500 ni pesa kidogo sana. Lakini niko mtu pale nje kumpea 500 ni pesa mingi. So hii watu wanasema ati kidogo sana, ni ile watu bado wako na pesa. Ni kama Arama sasa 500, hiyo ni kitu tunakula hapa saa hii. But iko mtu utapea 500 shillings yanda afanyie kazi huku nje. So we must support. The problem is those people who are supposed to support the coming negative. Unajua mimi ningekuwa watu ya hii Azimio wanataka kwenda kutoa hii serikali ya KK 2027. They could have just kept quiet. Waseme tulishindwa ama tuliibiwa, uenda wanyamaza. Ikifika 2026 waanze kusema hii maneno yote. Lakini mheshimiwa, wanasema wakinyamaza IBC ni ile ile. IBC wanasema pia inataka kutekwa nyara. Labda ni wanapiga kelele. IBC wacha nikuambie, I'm one person who participated kuweka IBC imetoka. And you know, IBC iliwekwa kila jamii ilikuwa inaleta mtu yake. In fact, the person who didn't have anybody there kwa IBC ni William Ruto. Because he Jubilee, Uhuru Kenyatta aleta watu yake. ODM wanaleta watu yake. Sasa hivi. So, how can you bring someone to mweke mahali then waanze kugeuka useme amekuibia? So that is where the problem is, because IBC ipigangi kura. Sasa IBC kama ilikuwa inapiga kura, basi kama wanasema William Ruto alienda akaiba kura, hata mimi angeniibia na kura Town West, because he was not supporting me, he was supporting somebody else. So by the fact that I won in Nakuru Town West against UDA, which UDA you are saying that waliiba kura, then it is no logic. The president who sitting president now alisema just tukikuwa State House, alisema Arama nilijaribu kukotoa ikakuwa ngumu, meaning alikuwa anataka convince watu wasinipigie kura wakanipigia. So kama alikuwa anaiba honestly, then he could have started from Nakuru Town West, because mimi nilikuwa na campaignia Raila Amolo Odinga, hata you know, you attended my functions. Hakuna mtu alikampainia Raila akutumia pesa yake kama mimi. That's why he was number 1 in Nakuru Town West. That's why I'm telling people that in Azimio they must respect me, because at least I was number 1 in the Rift Valley for Raila Amolo Odinga. Ile kura alipata hapo, alipata kura mingi kuliko mtu yote. Senator alipata kura mingi hapo na Nakuru Town West. Gavana Ligi Nyajua alipata mingi hapo. Sasa kama ikura ilikuwa inaibiwa, na mimi unajua mimi ni mtu mkalimu sana. Niliandika kura zote zile vile alikuwa anapata kwa kituo kila mahali. Ile yangu nilikuwa napata, ile dia alipata, ile Raila alipata, nikafuata, nikaenda mpaka Nairobi. Kwenda kuuliza nikakuta ni ile. Hakuna mahali imeibiwa. So how can you tell me that William aliiba kura? Na mimi yangu ya Nakuru Town West nimefuata, nimekuta ilitangazwa hapa, ndiye ilitangazwa Nairobi. So what I'm saying is that nakumbuka wakati watu ya Azimio walikuwa na Peter around. Do you know mtu anaitwa Junet Mohamed alikuja Nakuru Town West, he wanted to be a master of ceremony. And is my constituency, I'm a sitting member of parliament. Let me tell you why Azimio lost. We were competing against each other. Nakuru Town West sikulikuwa na mtu ya ODM, unajua? Sikulikuwa na mtu ya ODM, sikulikuwa na mtu ya UDA, kulikuwa na mtu ya Jubilee. Now, how do you say that the Azimio was there when Arama is competing Jubilee against mtu ya ODM? The same applied to Nakuru Town East. Hata mimi nimeangalia hii Kairo, sijui ni kwa nini anataka kujikiza maneno ya Azimio. Na yeye aliweka candidate ya ODM. Poteza venye Raila alipoteza mheshimiwa. Ndio tumesema kweli, hapo ni sawa. Hapo wacha wakae. Wale wamepoteza wacha wakae. Lakini ningekuwa yeye, mimi singeenda hiyo njia, because walimwekea mtu ya ODM. Vile ningekuwa mtu ya ODM nikashinda kura. And you know, I was seeing somebody the other day saying ati kwa nini Arama anatoka Azimio. Na hii mtu anasema ni mtu ya ODM. Yule najua alikuwa na campaign chief campaigner ya mtu anaitwa Choki.
ndiye anauliza kwa nini mmetoka Azimio. When he was hakuna wakati amesema Arama apewe kura. Mimi nilienda kuchazia kura yangu, I convinced the people wakanipigia kura. Hawakunipigia kura kwa sababu niko Azimio. Walinipigia as an individual because I was in Jubilee. Candidate ya alikuwa ODM. I convinced ile watu wangepigia ODM wanipigia kura. Iko watu wengine ukienda huko Ruo Nyanza walikataa kupiga kura kwa sababu walikuwa wanawekewa candidates by force na ODM. So wakasema kama mtataa candidate by force waenda piga kura. Ruo Nyanza voted less than 70%. So and if you want to know somebody who has won an election, look at the number of MPs you have, you know, UDA peke yake 144. UDA alone, wacha hii KK 144 MPs. ODM wako na ngapi? Jubilee I think we are 28 from that number ile tulikuwa naye. So to me, mundu anaitwa William Ruto, he won these presidential elections squarely. Let's support him. That's why we are supporting him. And who told you that I cannot be in Ruto's camp in 2027? You cannot gag me uniambia ati unataka nikuwe mahali fulani ati kwa sababu ulikuwa umeshinda kura ukikuwa Azimio. Azimio was just a name. After you have won, you don't unless you are a fool. You know, people say that a fool is the only person who does not change minds. Can I be a fool and I've won 3 times? So because I'm not a fool, I have changed my mind. I'm supporting William Ruto to the end. Nakuru County, I'm supporting Susan Kika to the end. Na ukasema Ruto miaka 10. Of course, yeah. It cannot be less than that. And you know, by the way, let me tell you one thing yojui. Na ile watu nataka sasa wajue Kenya mzima. Mimi ni mfuasi wa mtu anaitwa Gachagua sana. Ni rafiki yako wa karibu. Karibu sana. And you know, lakini mheshimiwa huyu rafiki yako wa karibu tunamuita Regiji. Lakini paka sisi watu wa media na tuingilia sana. Akienda nyinyi mko biased, nyinyi watu wa magazeti nini? Wanasema hivyo. Hata mimi nasema watu ya magazeti na media mko biased sana. Kwa sababu gani? Something unajua kama wakati mimi nilikuwa na kesi ya ile shamba. Mliniweka kila mahali mngisema. Lakini sasa nilienda kuajiriwa amukusema. Kwa nini amukusema? Mheshimiwa Imanoti TV nikasema no, you know, I expect the energy ni mnaweka kusema Arama amekamatwa, Arama ameruka kotini, Arama amefanya nini, Arama amefanya nini. I expect the same energy wakati niliwaajiriwa asemekane kuanzia asubuhi Arama amewajiriwa, Arama amefanya amukusema. Lakini mheshimiwa huyu rafiki yako ni kama saa zingine pia sijui nitasema kwa sababu hapa anaweza sema hivi hapa sema anaingilia paka mapolisi, mara anasema serikali hii ni kama sako. Nikikupata State House ngoja mheshimiwa, nikikupata State House kama ulikuwa upande wa Azimio kwanza nakwambia rudi nyuma. Unaona kama Gachagua wako sawa kwa kuongea? Sawa kabisa, kwa sababu hiyo you know ni vile watu wataki kuambiwa ukweli. Watu wataki kuambiwa ukweli. Now, do you expect that the people who are campaigning against KK wanataka kusema wapatiwe same priority in terms of even kupeleka mtu aende kuandikwa kuliko wale watu walikuwa wanalima hiyo KK? Lakini mheshimiwa, serikali ni yetu sisi sote. Wale ambao walimchagua, wale ambao hawakuweza kumchagua. Ukiwa baba pale mzazi kuleta maendeleo, for example kutengeneza barabara. Hiyo unajua Ligijia is not the one who controls. Parliament controls through the committees. Yeye ile kitu anasema maybe amjanamuelewa mzuri. Ni vile tuseme kama saa hii tuseme maneno ya employment. Wasahau pia watu ya William Ruto waliwekwa kando. And wao unajua namna hiyo. Mbona siku hii amkuuliza hiyo maswali? So what is saying, wakati tuseme kama hivi ana opportunity arises na wewe ni mtu ulikuwa na support, why do we support people? You support them so that if they win you benefit. It's something which could happen to Azimio. Hata sisi tukikuwa watu ya Azimio tungeshinda kura, tungeweka watu ya KK nje. So watu ya Azimio wakiwekwa nje wanapiga kelele ya nini? Ligiji is only trying to tell people that wacha tukue. And you know hiyo ndio shida ya kusema ukweli ni Kenya. Ligiji is saying the truth and we know it. Anasema yeye mtoto wa mama anasema ukweli. Labda mheshimiwa tumalizie, ndugu yako aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i. Ni kama anasumbuliwa kidogo na serikali, sijui shida iko wapi, sijui kama umezungumza naye na pia unasemaje kuhusiana na hii mambo? Unajua watu wengi wananishangaza sana. Unajua Fred Matiang'i was Minister for Interior. Then he was the chairman of all members of parliament. He knows how the system works.
So Digiji was arrested. And you know, one thing ya mjawai kujua kuhusu jamaa, he was stripped naked in front of his wife and the kids. And one thing he told me, because you talk so much with him, it was lucky that he didn't have an msichana. You can imagine Arama being stripped naked in his house, because he has been sent by the security have been sent to come and arrest him. He was a member of parliament who needed to be arrested in a decent way. But at the end of you know, those are some of the things inafanya mtu anatoka huku chini anaenda huku juu. Ni maneno ya Mungu. Matiang'i, I cannot really say anything more, because one is my close friend and you know it. Secondly is from my community. Lakini nataka niseme tu ya kwamba pole pole maneno yake itakuwa mzuri pole pole. Yeye waja aenda ongea na wakubwa huku. Is the one, he has not come out and atueleza atuambie nini inaendelea. Of course I talked to him, I know what is happening, he has talked to me, but I cannot talk much about it. But one thing I know is that the president and the deputy president, they have talked to them. They have told us, they have said they cannot harass him. Walisema wamewacha sisi kutoka hapo tunaendelea. They have not. Mheshimiwa, unaona kama labda ni revenge? Ni revenge. No, they can't revenge, because revenge is supposed to go to the president Uhuru Muigai Kenyatta. Si president mmoja William Ruto alisema Matiang'i ni mtu mdogo. So kama alikuwa mtu mdogo tena amekuwa mtu mkubwa hapo aende kufanya revenge. But at the same time, you know, you cannot tell people that if you have committed a crime, you cannot be called by police uende uongee kidogo ufanye nini. I think hii maneno ya harassment is like wataongea wataelewana. Mimi sioni kama iko shida, because kwa hivyo unakubaliana anakuwa harassed? No, I've not said he's being harassed. I'm saying wataenda waongea. Unajua ni wakubwa, mimi ni mdogo au ni wakubwa. Sasa wakubwa waende waongea huko. Mimi sijui hiyo, that one I cannot commit myself. Matiang'i is my friend, we come to the same community, but we have talked to the president as a community. Na ametueleza, amesema he's not being harassed and he cannot be harassed. The president himself has said, not once, not twice, several times. Digiji, he has told me several times, amesema amewasamea, because what they did to him was inhuman. So if kama amesema namna hiyo, I believe hawana maneno. Sisi tunasema asante sana mheshimiwa, labda uko na neno la mwisho labda ambao linakusukuma? Nataka kusema kabisa watu ya Kenya, let's support the government of the day. Na wale watu wanafanya mikutano pale na huku ya kusema hii serikali vitu yameenda juu, wajue ya kwamba si serikali, because we know it's not the present government. The present government is trying to fix all of this mess which was there, and we wish them well. Na mimi nataka kusema ya kwamba nitafanyia watu ya Nakuru Town West constituency na Nakuru County kazi ile wanachagua niende kufanya. Tukuendelea hapo mbele tutajua mahali tutaenda, lakini at the moment sisi nikiongea, unajua mimi ndio whip ya Jubilee. Nikiongea kama whip, sasa tuwaje maneno ya Nakuru Town West, we must exit Azimio, and we must look for partners of like-minded, like UDA, like ANC, let's say KK and the others, so that we can move this country kwenda mbele. Hii nchi si ya William Ruto peke yake, ni sisi, ni yetu sisi wote. So tukianza kurusha mawe, na vile nimesema, nataka kuambia Wakenya ya kwamba wajue sisi tumechaguliwa, tuko na kazi ya kufanya. Na wale wamepoteza wako na kazi ya kufanya. Kazi yao ya kufanya ni hiyo, kutembea kila mahali. Yangu ni kuleta maendeleo na Nakuru Town West. Asante sana mheshimiwa. Mtazamaji, amekuwa ni mheshimiwa Samuel Arama, mbunge wa Nakuru Town West, na amesema Azimio is dead. Labda sijui itakuwaje. Bario ni lini? Bario is any time. We are looking for a place where tunaenda kushika. Unajua lazima utafute mahali unaenda kushika. So we are looking for a good ground, mahali watu watakuwa wengi, tuishika hapo hiyo maneno ishi. Asante sana. Mtazamaji, imekuwa ni kitengo cha Sema na Manoti, hadi wakati mwingine ninasema ni asante.